Guys, what's going on? Welcome, Abo. Thank you, everyone. And my name is Asha. I'm the owner of the Faida Buffet. And thank you for coming here. You're welcome. Well, obviously, I'm here because I heard your video on TikTok, and it really touched me, and it compelled me to do something, and it compelled me to actually be here and talk to you. When I was watching the video, I felt like I was looking at my mom who was hurt, and like somebody was actually doing her wrong, and it really made me want to come and see you and talk to you, and first make sure you're okay, and inshallah ta'ala, try to do everything I can to try to shed a little bit of light to your message. So we could just start. If I can start real quickly, can you tell me about your restaurant? Makhaida Megi Shekin Karta. Yeah, we have a lot of restaurant here, like the shawarma house. Sure. I show you the little bit if you finish this. And we have a Faida Buffet. And Faida Buffet, we opened February 13. And shawarma house is under the Faida Restaurant. We are here like 5 years and almost 6 years. Sure. Yeah. Okay, mashallah. And then what is it? Like what kind of foods do you sell at your restaurant? Yeah, this is the all you can eat. We have like the Somali food, and also we have like the Arab food too. Arabic food as well. Yeah. So Somali food, Arabic food. Yeah. Baris, basto. Baris, basto, Mashallah. like chapati, Okay. mufo, like too much food. Okay. Yeah. And I know that currently, your buffet area is shut down, but are you still able to sell food? ما قد كرتها ولا عنتداد مكو قد مويا مكو صعدا no No, ما صعدا. no. Okay. And then I realized that also وحكول لها another two Yeah, stores here as shawarma. well. Yeah, shawarma house is the next to the Faida buffet. Right Okay. now we sell the shawarma, Okay. and the Faida buffet is not working right now. Okay. MashaAllah. Okay. I'm sorry to hear that. Okay. Can you tell me what your business means to you? Like, I think maxay kugu qaadatay inaad maqaayad aad furto halaha aad kusoo gaartay maxaa you know Well, it's my choice to work like the restaurant, and like many years I think about to become the owner of the restaurant. yeah. And Alhamdulillah, Allah accepted me to open the Faida restaurant. Alhamdulillah. So this is Alhamdulillah. something that's been your dream that you worked very hard towards. My English is not good, but Mashallah. I No, it's try okay. my best. Yeah. That's okay. We understand you perfectly. Amma. Yeah. So this is something that was your dream. It's something you love doing. It's something that you really wanted to do for a long time. So, Yeah. Mashallah. Okay, Marka, can you walk me towards what happened? Maxaa keenay inaa oo korontada lagaa jaro? You know, however, and this is the fighting to business. Aye. You know, I live here like 6 years. Okay. And before we have like little problem of the sometimes to push like the close the door if you come the like late fee, something like that. But someday owners come to me and he say, and I wanted to open the buffet too, like Aye. your food. But I say everybody has a lucky, you know. Yeah. You want to open the restaurant, me, I don't care because I have my like rizq, Yeah. and you too, you know. Right. And I think that day is choking, you know. And Wait, so he came to you and said, "Hey, Yeah. I want to open a buffet too." yeah, your And this food. is, I want to sell your food. And this is Basim Sabri, the Basim owner of Sabri Sabri, Properties. yeah. Okay. But it's not me only. Me and another person, we like come together. Right. And that day, I think he's like choking, you know. Wow. But if I open the February 13 Yeah. this buffet, and Alhamdulillah we get the good customer, and I happy for that Right. to get the customer. That's my dream, MashaAllah. to get like good customer, and I think my food many people they like. Sah. And one day he's come here and he say like, and I'm not here. The day he's coming, Right. and my employee they call me. They saying like the boss is here, and he opened the door, the Faida buffet, Right. and he take off the light, you know. Really? One of your employees called you and told you your lights are not Yeah, working? yeah. Wow. And he put the letter. I have that letter too. Okay. And he say if she come here immediately, she can come to office, you know. Okay. And I go to shop in the restaurant that day. If I come in, me on my banner, we go to office. Hey. And I say, Salam alaikum, wa alaikum salam. I say, please,
and why you shut down the electric? And he say, listen, I want to bring back your money, you know. Give you back money. Yeah. To move. To move. Okay. And I said, what is the reason? He say, just say you use my electric, and I'm not. Okay. You know, I'm not the mechanic. Something. Right. Yeah. And I say the basin is the last day of the Ramadan. Yeah. And we are Muslim. Yeah. And we have a food. Yeah. We don't have a space to sell that food. Right. Please, we can talk about the later. Right. And that time is tough time. You can bring so it back. It was the end of Ramadan, and you had a lot of 16th of Ramadan. Yeah. And you were Eid was approaching. This March 16th. March 16th. Yeah. So 2 days before or 3 days before the Eid. Yeah. And he knew that you had a big, obviously he's Muslim. Yeah. So he knows Eid is coming. He knows that there's a lot of things that's about to happen. And your business being a restaurant, it's one of the busiest days. It's probably going to be Eid. It's a busy day because that day be honest with you, we cooked a lot of food. Right. And different food too, because the holiday time we get a lot of customers. Right. You know? They come to all the state. They want to buy something here, and I say, please, you can bring back to the light. Right. And he say, I want to bring back your money. Move. So he was offering to give you back your money so you can move. Yeah. And this is because he said you're using electricity. Yeah. But don't you pay for your electricity? No, that that electricity is this is before it's come like here. Right. It's the biblical, because all the restaurant the customer they sit here, but some people he come to buy here. He want to give can I explain? Somali, please. No problem. Yeah, but daba intuu imaadeen marka hore sida inta camal u banaaneed wuxuu dhahay waxaan rabaa dadkan inaan meeshan siiyo ay restaurant ka dhigaan. Marka waxaan ku dhahay meeshan restaurant kale ma ii keeni kartid close, because hadda we have a lot of restaurant of this building. Yeah. And we can take this space like too much restaurant. Right. And if you wanted to give that kaleto, ani isi. Right, exactly. But, yeah, because I don't want it to fight to my neighbor, you know? Right. Because if you give the another people here, it's base is come short and the two restaurants is closed. Right. And he say, adi reptit wa ku siinaya. Right. Marka wuxuu igu dhahay meeshan albaabkan asaa igu xiray. Albaabka hadda Faida buffet asaa ii saaray. Marka markuu ii saaray adi problem waxaa imaada ice yani suuq dhan shut down u noqday. Right. Wuxuu dhahay marka beriyan ku dhisaya berida baan ku dhisaya marka dambe waxaan ku dhahay ani isi anaa dhisanay because I can't wait you. Right. So maxaa dhisanaysa albaabka? Decoration like this. Oh, decoration. Okay, got it. Okay. The wall itself, like the painting. The painting. Oh, okay, got it. So I think about you did that on your own. Yeah, your own money. You painted it. You put the title of your business on there, and so Marka imaade one day imaade wuu arkay wuxuu dhahay oh masha Allah si qurux badan u samaysatay meesha masha Allah aad ay qurux badan tahay. Yeah. Marka alxamdulillah sidii loo qurxiyay markii loo qurxiyay happy ku aha first time. Marka sheeko waxaa bilaabatay qof kastoo business ah uu dareemi karaa. Sheeko waxaa bilaabatay oo meeshan waxa ku taala sumaacad mujada misaajidkay ka imaanaysaa. Right. Asagii wuxuu furay marka buffet kaleeto. First Ramadan uu furay. Right. Buffet markuu furay yani customerki misaajidka waxaa la dhahayaa yani waa yar waa adimi rabnaa. Marka adinki intaan la gaarin ka hor qofka rabo cunto inuu cuno meesha basin ha aado. Really? The misaajidka. Okay, waa iskaga aamusnay. You know, that's the fighting of the business. Yeah, exactly. It's kind of competitive. Yeah. Waa iska aamusnay waxaan ana nasiibkiina qabtiin ma ogtahay. Haddana waxaa la keenaa galabka markii 6 la gaaro waxaa la keenayaa maxaa la dhahaa waxaa la keenayaa yani coupon dukaamada dhan la siinaya galabkii dukaamada la siinaya waxaa leeyahay qof kastoo cunto rabo go over there ma fahmaysaa sax xagga aada marka ma hadli kartid right because meeshaana ku jirtaa haddii aad hadashid problem kale taa ku imaan karo waxaan dhahay marka caashoy so maqaayada la dhahayo coupon loo dhiibay waa midde booska tiisa waay Sabri
Okay, so that's the owner of the building, opened a restaurant, yeah. And then he started passing coupons saying basically, hey, go to my restaurant. All the mall, yeah. To the whole mall. Yeah. Okay. And then dadka parking-ka soo galayo, employee-giisa siinayaan. So the people in the parking lot, he has employees in the parking lot. He has a lot of employees. So that's, you know, how about that's something called control over viability. Control of viability, basically when your landlord controls the access you have to customers. So landlord can he can put people in position where customer he can turn them away and bring them to you. Yeah. That's actually something that's not legal, right? He could threaten you with eviction, operational restrictions to make sure that your business does not go forward. And to make sure customer for example, I come for the first time to Karamel, I want to see Faida buffet then he's like there's somebody, the building's employees are downstairs and they're like, no, go to that one, it's better. That's not legal. Soomaalida mallka degan ay imaanayaan waxay leeyihiin meeshaan business kama sameynaysid maxaa qarashkaaga u gelisay because ninkan meelshaada meel ka weyn oo qurxan u furay lacag wuxuu qaybinayaa coupon uu qaybinayaa masaajidka laga qaybinayaa marka anu waxaan ku dhahay aniga nasiibkaygan qaba Soomaalina waan ka dhashay marka I'm happy Ilaahay wuxuu isiyo ana rizqiga qof iga qaadan kara ma jiro marka qalbigaygan u sheegay sometimes bini aadan ata wuxuu ku dili karaan awood sheegasho waaye oo awood sheeganayo waan iskaga aamusa marka waxa dhacday inuu Ilaahay meesheeda busy ka dhigo ma sha Allah ma fahmaysaa oo dadkii customerka meel ay noo fariistaan intaan weyna 40 people amal iska laabtaan ma sha Allah marka employees imaanayaan security dadka u shaqeynaya gudaha galayaan they take the code wa feerinayaan marka waxay leeyihiin ninkan dadkii u shaqeynaya waa ana waxaan ku dhahay this is the business you know asaga xataa wuu imaan karaa wuu feerin karaa me I don't care laakiin macnaha ani inaan shaqaystaan u baahanahay saxaadiyad in aan dreamkayga helaan u baahanahay saxaadiyad marka markuu arkay inay customerka meeshan too much imaanayaan oo yacni siyaasadaas darteed oo korontada igaga jaray haye marka aniga so you think it was retaliation basically maadaama adiga business kaada hore oo u socdo asagana sidoo rajinay uu noqon weysay korontada buu ka jaray korontada uga jaray okay marka habar ani korontadiisana shaqo ma kulihi dad koronto samaysana ma ihi sax aadiya ma fahmaysaa marka horta kow awoodo ii sheegtay aadiya ma fahmaysaa ani hooyo ciyaal korsataan ahay aadiya oo yani single mom sometime habar ayska markay meeshan imaanayeen ani wiil yar xataa waxa ii joogo atizama ii joogo waxa dhacday sometime jeegayga inaan kiradiisa ku bixin aadiya ma fahmaysaa like business was slow it's the business slow we all know ma fahmaysaa marka ma give up garaynin laakiin yani waxyaabaha dhibaya waxay tahay kow dadka mallka nala joogo way cabsi geliyeen aadiya because waxay dhahayaan waxaan wax ku cuno dad ku sameeyay sax macnaha kow safety-gaaga ma fiicna sax business kana uu ka bixin doona so you're saying this is a pattern in his behavior so wax oo hore u sii dhacday multiple times why this is something that has occurred very frequently anaga hada witness aan waan taagnay and you're a witness to it ma fahmaysaa so do you know anybody before who has complained and they've been kicked out dad ma garanaysa oo horay wallahi I know a lot of people you know but the people markii meeshan yani I don't know aniga waxaan aaminsanahay inaan freedom ahay sax waxaan aaminsanahay inaan qof dhibin sax waxaan aaminsanahay inaan la dhibi karin sax ma fahmaysaa because kow Ilaahay raali kama aan inaad dad dhibtid aadiya labo wadankan sharcigiisa ma aha sax ma fahmaysaa marka aniga horta magaca faa'iidan ku explain gareynaya faa'iida gabar ani aan dhalala dhaha haye ma sha Allah waa jirta 10 years ay jirta adowta oo ku tusi doona 10 sano ay jirta marka magacaas wiligay dreamkayga wuxuu ahaa in aan yani 10 sano gabadhaas jirta intaan business ka isticmaano waa ku fikiri jiray ma sha Allah in aan magacaas helo ma sha Allah alxamdulillah Ilaahay uu ii suurtageliyay so it's not just a restaurant that means something to you. The name itself is very important to you as well. The name. Marka horta kow yani ana macnaha qalbi jab ugu rid ninka. Fahmaysaa? Oo yani xagga businesska. Laba yani awoodu ii sheegtay. Sax. oo macnaha awoodu ii sheegtay markaan ku dhahayo ownerkayga waay asagoo ownerkayga ah oo haddana businesskayga oo kaleeto uu samaystay customerki misaajidka dadka jooga xataa the follow his role صح you know misaajid waa lagu cibaadaystaa صح culumadii markii maqribka la gaali rabo
business kiisa xayisiinay Wow. ma fahmaysaa So okay, so let me just break it down in English so it's better. Yeah. So there's a masjid Yeah. inside of Karamel Mall. I Yeah. believe it's on 3rd floor. yeah And that masjid was somehow advertising his maqayat during Ramadan Yeah. and telling people, hey, it's almost Maghrib, it's almost time to break your fast. If you're gonna go break your fast, go break your fast at that restaurant, yeah which is the owner's restaurant. on a restaurant So he turned the masjid political, basically. masjid yeah Yeah. and if you masaajidka haddaa aadid Yeah, waxaa ku yaala albaabka masaajidka ka gelaysid yeah. like magaciis meesha magaceeda complete Wow. addresska Wow. adi nin ragaa taa Wow. ragga meeshiisa waa geli kartaa Aadiyad, ha. waa soo fiirin kartaa صح. haddana tii waxaa noo sii dheereed in yani shaqaalihiisa ay dukaamada diriskeena ay kuban keenaan Coupons. dukaan Wow. kastaba la geynayo la dhahay meeshaas geeyo Wow. at some time macnaha koraa lagaala dagaalamay hoosaa lagaala dagaalamay haddii aad kirada bixin weysana wuu kaa qunfulanayo So he's making it very hard for you to make money yeah from every angle. I mean, he has actual people that work for him and work for the building that are basically coercing customers to go to his restaurant instead of other people's restaurants. And then what he's doing is, if you can't make rent at the end of the month, he's going to shut down your business. yeah But you can't make money because he's forcing basically people to take your customers. Yeah. Wow. marka dhibaatada jirtaa waxay tahay anaga hadda Karamel Mall aan joognaa dadka Karamel Mall u badan Somali people waay Aadiyad. dadka marka way awoodaan inay adigooni intay kula hadlaan ku imaadan quraan hey waxaan aad sameynaysid is risky صح. macna waan ognahay dhibka ku haysto laakiin inaa hadashid ma ahan ninkan meesha ka saari doona So basically, why do you think marka maxaad u malaysaa Soomaalida maxaa ka celinayo hadda adiga oo Faida Buffet kaligooda maaragtay hadday hadlaan, if Faida Buffet complains, they're going to risk being evicted. I get that. But then what do you think? Because this is a pattern with this guy, right? I've heard for years. Allahu A'lam, I've never had a business inside of Karamel Mall, you know, but what I have heard and what we know, what I've heard though, and what I know is that over the years, just being a resident of the city, I've heard a lot of complaints by Somali business owners about how they were treated by Sabri properties. And so I want to know is, what is stopping Somali people to come together? Because this whole mall is Somali. What's stopping all Somali business owners to come together and say, hey, we're not going to allow this to happen. You're going to do good business with us. Because is there like an organization or a small group or hilsaran in Ekahadlan business owner to the basically the landlord? habar taas ana ku sheegayo horta taas waxa keenaya kow waxaa la rabaa adiga ina aad dareentid ina wax diidi kartid waxna yeeli kartid Aadiyad. oo wixii ku dhibaa aad diidi kartid صح. wixii ku fiican aad ogolaan kartid صح. horta dadka moolkan ila joogo horta kulli waa salaamaya صح. dhibaatada jirta habar waxay tahay ani hadda meeshaan qarash badan iga galay oo xataa dadaan deyn ka soo qaatay صح. laakiin waxaas dhan waxa iga qiimo badan caafimaadkayga Aadiyad. ma fahmaysaa because lacag waa heli kartaa qof maanta rich ah ayaa beri broke noqonayo صح. qof maanta broke ayaa beri rich noqon karo ها. aniga marka waxa ila weyn caafimaadkayga aniga caasho ahaan markaan ka hadlo dadka dad badan oo waxaan aragnay meeshaan 6 saac alaabtooda banaanka loo dhigay Wow. yani qofka is afgaaraan oo macnaha bini aadana tahay adiga adoo yani meesha degan oo kale ku degan sometimes qalad sameyn kartaa ma fahmaysaa like me hadda ani maanta ay noqoto in aan meeshaada degan oo qalad ka sameeyo waa inaad rule leedahay oo idii kartid this is my yani macalla rule yani meeshaada degan tahay qaladkaas sameysay yani fine mal da ganaax yani inta soo ganaax adiibaysa haddaad sameysid waxan macnaha qofkii ka dambeyn wuxuu arki karaa this is the rule of the boss, you know. Marka ma ku dhahayo marka bini aadanka isku dhacaan oo kale ama uu asaga rabo inuu wuxuu rabo ka sameesto first hadalkiisa waxa waaye move haya macnaha he know dadka meesha inay hanti badan ka taalo oo maanta ana hadda 3 business meesha 2 business aan ku leeyahay labada business qarasha iga jiro ana hadda ma ii sahlana in maqaayadeeda ay xiran tahay it is tough to me laakiin waxa ani ii fiican inaan freedom noqdo oo lacagtan ma fiirinaani meeshiisa wuxuu i dhihi karaa asoon leerka iga daminin yani meesheedii iga bax sax asoo i abusing yani damage i gaarsiin hadda damage ku i gaarsiin waxay tahay customerkayga maalinkaas waa ii imaanayaan
cuntadii yaa rabaan ma samayn karin social media xayeysiinaan gashtay inaan restaurantigaan leeyahay waa damage ma fahmaysaa marka dadka meeshaan joogo waxay arkeen shalay gabadha la bixiyay oo annaga aan meeshaan u wada taagnayn ka horreeyay wiil teer floor dukaan yani dugsi quraan ku leh kutubadiisa annagoo u jeedna inta la qaada qashinka lagu daro subxaanallah wallahi inaan bay sheegin habarir macnaha ma rabin inaan afaaraas ani ka hadlo laakiin markii adin lagu qariino ani waa isdhiibay macnaha isdhiibitaan waa taqaanaa maano صح you like gacanaan you get afraid banaanka aad istaagi banaanka waxaan u istaagaan ilaahan leeyahay صح United States oo safe an waan joogaa oo meeshaan doono aan business ka samaysan karo alxamdulillah marka qof kasta wuxuu aaminsan yahay hadalka dib ugu soo laabanaya qofka hadlo alaabtiisa banaanka la dhigayo wow so this is wallahi waxaan waa wax weyn I don't think it could be summarized or stressed enough how serious of a situation this is we're dealing with a person who owns a building kaas dad badan there's a lot of renters and people oo ka ganacsanaya sartaas marka sartiibo dadka ku sii canaadaya the fact that he's the building owner he's engaging in allegedly a lot of conflict of interest like I said before control over vitality retaliation qofka hadal isku gafaan hori baa laga burinaya the person who stands up for themselves he's kicking them out I would like to see, inshallah ta'ala, and we're gonna, I know you have a business that's open right now, and you want to get to it, but I want to end with, and I'm going to ask you what you want to end with, but I would really like to see Somalida in a school madan, inshallah ta'ala, in a male, a Somali place actually, to open it up and do business. Usually, mada'do that Somalida marakti it's very rare that a community comes together and they all work in a business where it's one building, and then the building tells the Somalis what to do. That's not how it works, because while power in numbers, we come together, there is nothing he can say. Even if it's a bluff, if all the Somalis say, we're not paying rent anymore, we're going to move, what do you think he's going to do? They can do. No, let's say they did though. What would you think would happen? Big change. Big change. aniga in asaga la dulmiyana ma rabi oo dhibaato lagu sameeyo ma rabi laakiin waxaan rabnaa sida bildinada kale dadka ay ula dhilgareeyaan inuu noola dhilgareeyo ma fahmaysaa qofkii yani rentigo kale habar la daahday bini aadan ata sometime suuqa lacag ma jiro maanta markii aad la daahdid oo 10ka bisha aad gaartid horta $50 ku daraysaa oo late fee ah qof maanta Karamel mall ku jiro oo aanan lacag lagu lahayn lacagtaasna meel ay ka imaatay aanan garanaynin aan hadda waxaan hay warqado badan oo ii keenay warqadahaas yani markaas big jaran ka qaadan jiray bishan waxa la leeyahay 10000 lagu leeyahay Faida Restaurant 3 months la joogay haddana waxa la ii keenaya 8000 lagu leeyahay subhanallah haddana waxa la ii keenaya yani 6000 something waa haya wala caado kala duwan ani one day inta xafiiska tagay lacagtaas ma dhiibin because I know inaan lacagtaas qabin keligay ma ahan suuq qorana lagu dhajiyaa subhanallah ma fahmaysaa marka cid ma lihin sax malihin inaan wax diidno sax malihin inaan wax yeelno aadiyad marka habar waxaan kugu soo gabagabeynayaa yani hal fariinaan rabaa inaan Soomaalida u diro aadiyad Soomaalida waxaan u dirayaa horta qof kasta markuu dhalinayo isagoo qaawan u dhashay marka dhimanaysid adoo qaawan waxa laga yaabaa friendkaaga inuu karfanta kuu keeno aadiyad aniga xooleyga maanta banaankan ka istaagay oo asaga marka hore ii sheegay uu yiri iga bax maanta uu dhahay iga bax aan waxaan qaatay go'aan ormaarig ah ani ilaaha nafta igeliyay dada waxay ileeyihiin xataa naftaada riski ku jirto aniga nafteeda riski qof bini aadan ma gelin karo because ilaaha idil karo ilaahan inooleen karo inna ilaahi wa inna ilayhi raaji'un ma fahmaysaa ani ilaahay maanta uu abuuray balaynu ii samaystay maanta sino adduunkii keeno maantaasna iga qaato marka Soomaalida waxaan u sheegaa waxay tahay in ay ka baxaan yani sheekada oo heer hebel waa qofkan reer qurac waaye hebelo waaye laga istaab gareeyo anaga we come together insha Allah dibkan ani maanta hadda day ugu dhacay bari qofka kale ku dhici karaa uuna soo dhacay Allah barbale ma hore u soo dhacday oo ani first person mi second mi third mi dad badan ay iga horeeyay marka Soomaaliya waxaan u sheegayaa in ay cod yeeshaan oo kaliya inay wax diidi karaan inay wax yeeli karaan
qof kasta maanta kaba soo qaad waa xanuunsatay isbitaal lagu geey waxa laga yaabaa isbitaalkaas daawadii u baahatay hantidaada oo dhan in noqon weyso oo walaal ehel ku caawiso Soomaali ku caawiso marka qarashka yaan la fiirinin ee caafimaadkiina fiiriyaan dhiilay Soomaalida ma sha Allah ma fahmaysaa qarashka yaan la fiirinin caafimaadka la fiira lacag is nothing money is nothing ana hadda daan baxo yani 15 years American jooga weligay barkin ticket xataa ma qaadanin ma fahmaysaa yani ticket ma qaadanin qof yani intaas dagaalna meel ma isla tagin marka waxaan rabaa inaan ku noolaado farxad waxaan rabaa inaan ku noolaado nabad gabadhayda magaceedan waxaan rabaa faa'iida inaan meel kasta oo geysto magacaas inuu ii noqdo magac ii shaqeeyo insha Allah waan shaqeyn doonaa insha Allah marka waa maasantahay haba thank you so much because honestly halaha aad sheegtay maaragtay wax kuma dari kari this is perfect wallahi this is a message